Hello, my name is Mr. Kelvin from Educare Institute. Welcome again in our lecture session, and today we proceed with our amazing topic, which is elementary astronomy, found in physics form 4. So let's move together. So we already discussed some of subtopics. Among of them include introduction to astronomy, and we are proceeding with, and also we finish our second subtopic. Namba 2 iliisha ambayo ilikuwa ni solar system, na today we are going to look on subtopic number 3, which is constellations. That will be our focusing subtopic today. We'll look about constellations. So let's move together. Constellations. When we say constellation, is a group of stars that form a definite shape or pattern when viewed from the Earth. So when you look at the group of stars, they are forming the pattern or the shape when you look on the sky from the Earth. Those are constellation. Kwamba zile nyota zinavyokuwa zinatengeneza zile shape, zinatengeneza pattern, ukiziangalia kutoka duniani kwenda kwenye sky, tunasema hizo ni constellation. So, or sometimes you can say constellation is a small group of bright stars that form a pattern in the sky, which resemble familiar animals and objects on the Earth. Kwamba hizi constellation ni zile smallest group of stars ambazo zinakuwa zina bright, yani ni bright stars, na zinakuwa katika a certain pattern or a shape ambazo zinakuwa ukiziobserve kule kwenye sky, ambapo zile shapes zinakuwa zina reflect vile vitu vivyo katika dunia yetu. Labda zina reflect sura za wanyama, zina reflect maumbo ya vitu tulivyo navyo duniani. That is, so some of known constellation are kwamba kuna some of known constellation. Kuna hii inaitwa Leo, kuna Iron, kuna Scorpio, kuna Ursa Major, kuna Corpus, kuna Canis Major, kuna Pisces, kuna Gemini, and the Southern Cross. Those are some of the constellation. Kwamba hizo ni shape za au ni pattern zinazotengenezwa na hizi smallest group of stars ambapo unakuwa una observe katika sky unaziona. Note, there are about 80 kwamba known constellation. Kwamba hizi constellation zinazojulikana ziko kuanzia 88. Hizo ni known zinazojulikana, zipo 88. But here we only listing a few of them, but ziko 88. So let's look about types of constellations. Aina za constellation. We say that there are 2 types of constellations. Kwamba kuna aina 2 za constellation. Aina ya kwanza we say ni circumpolar constellation na seasonal constellation. Circumpolar constellation na seasonal constellation. Circumpolar constellation we say are seen all years round in the night sky for observers in higher northern or higher southern latitude because of the rotation of the Earth. Hizi circumpolar constellation ni zile constellation ambazo unazisee all years round in night sky, kwamba unaziona miaka yote during the night,
na zinakuwa zina be observed na watu wale wanaokaa katika northern, katika high northern au katika high southern latitude, na wanaziona ni due to the rotation of the earth. Hizo tunani circumpolar constellation. But look about seasonal constellation. We see that seasonal constellation are the constellations that appear at some time of the years and are not seen at other time of the years. Kwamba hizi ni seasonal, kwamba hizi ni constellation au ni zile stars, group of stars pattern ambapo unakuwa unaziona kwa muda fulani, lakini pia kwa muda fulani hazionekani. Hizo zinaitwa seasonal constellation. They appear in season. So at some season you can see them, but at some season you cannot see them. And most of them zilikuwa zinatumika katika masuala ya predict season za kufanya kilimo na wale watu wa zamani. So in Tanzania and in Central Africa are close to the equator. So we do not see any circumpolar stars or circumpolar constellation. Kwamba ukiangalia sisi Tanzania tupo karibu na Tanzania pamoja na Central Africa tupo karibu sana na mstari wa equator. Kwa hiyo hatuwezi tukaziona hizi circumpolar constellation, kwa sababu hizi wanaziona watu wapo katika higher northern latitude au wapo katika higher southern latitude, ndio wanakuwa na uwezo wa kuziona hizi circumpolar constellation. Hence all the constellations we see in Tanzania night sky are seasonal constellation. Kwa hiyo tunasema kwamba zile constellation zote tunazoziona nchini hapa katika sky yetu tunasema hizo ni seasonal constellation. Kwa hizo pattern za stars tunazoziona wakati wa usiku, ni kwamba katika anga la ukiwa hapa Tanzania tunasema hizo constellation ni seasonal constellation, kwamba they appear at some time and they disappear at some times, kwamba kuna muda utaziona na kuna muda pia hautaziona. Let's see the significance of constellation. Kwamba hizi constellation zina significant zipi? Or when we see constellation, what are their significant? We say that the study of constellation is important since they are used by the man from ancient time up to the present. Kwamba the study of constellation, it is very important, yani ina muhimu sana sana, kwa sababu zifuatazo. Kwanza ilikuwa inatumika na wa ancient, watu walikuwepo wale wakale walikuwa wanatumia hizi constellation. Lakini pia sio wakale tu, hata sasa hivi hizi constellation zinatumika. Kwa hiyo kujifunza kuhusiana na constellation, sio kwa aina zake, lakini constellation kwa ujumla, kujifunza the group of stars, the pattern of the stars, it is very important, and it was used by the ancient and the present generation are still using those constellations. And we say that the first significance is constellation help to determine seasonal progress and therefore facilitate planning the course of activity according to the position of the constellation in the sky. Miongoni mwa advantage au significant namba moja ni kwamba hizi constellation zinatusaidia katika seasonal progress, kudetermine hizi seasonal progress. Therefore, zina facilitate katika kuplan the course of activity to be done
within a certain season according to the position of the constellation we see. That is the first advantage. But also we say advantage number 2, where proper calendar, people were uses constellation to determine when sow or harvest by the star. Kwamba kipindi kile hamna kalenda, watu walikuwa wanatumia hizi constellation. Kwamba walikuwa wanatumia katika hizi constellation kuangalia ni wakati gani wa kupanda, ni wakati gani wa kuvuna. The time of sow and the time of harvest was planned according to the constellations. So people were just observing the patterns within the sky, and they were using those patterns within the sky in order to identify the proper time for sow and the proper time for harvest. That was among of the significance of constellation. But also we say constellation also used in navigation. Tukiangalia katika masuala ya navigation, hizi constellation, hizi stars, the pattern which are being formed by the stars, they were used in navigation process. So by saying so, this is a brief summary which covers the whole subtopic, which is subtopic number 2. We see that there are something known as constellation, and we see that they are a group of stars, and they are forming a definite shape or definite pattern when you view them from the Earth. But also sometimes you can say a small group of bright stars that form pattern in the sky. And this pattern resembles the animals, the objects which are found within the Earth. But also we say that there are 88 known constellation, kwamba kuna hizi constellation zipatazo 88. Lakini pia tukaangalia aina za constellation, tukaangalia kuna circumpolar constellation pamoja na seasonal, kwamba hizi circumpolar zinakuwa be observed na wale watu ambao wanakuwa wanaishi katika maeneo ya higher northern latitude au higher southern latitude. But hizi seasonal constellation tuliona kwamba zenyewe zinatokea katika kipindi fulani na kipindi fulani zinakuwa hazitokei. Hizi ni seasonal constellation. Na tukaona katika Tanzania sisi hatuwezi tukaziona hizi circumpolar constellation, sababu Tanzania pamoja na Central Africa ziko karibu na ule mstari wa equator, kwa hatuwezi tukaona zile circumpolar, ila tungekuwa katika higher hemisphere or higher southern or higher northern latitude tungekuwa na uwezo wa kuziona hizi circumpolar constellation. Kwa hiyo sisi kwa Tanzania katika sky yetu tukiview during the night tunakuwa tunaziona hizi seasonal constellation, kwa sababu hatuna uwezo wa kuona zile circumpolar constellation. Na tukaangalia umuhimu wa constellation, kwamba tukasema kwamba watu wa zamani hata wa sasa hivi pia wanatumia hizi constellation, na miongoni mwa umuhimu mkubwa hizi constellation katika navigation ni katika prediction, ni wakati gani wa kupanda mazao na ni wakati gani wa kuvuna mazao. By saying so, this makes the end of our lesson today, and before we close there is task to perform. The task states that define the term constellation. You, as you learn from our lesson, you can now attempt this question. By saying so, this makes the end of our lesson today. Welcome on the coming lesson.
Goodbye.